What did you put down? What did you write? Nothing. Are you sure? Yeah. So, some put deer or something? No, it's in Skype. It's not YouTube. It's okay. Oh, okay, it's confusing. What? Well, because I get this thing coming up, Diridas, better to not do it while we're having the program. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalapa Girivaradari Gopi Jana Bhalapa Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanatare Jamuna Tira Vanatare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalapa Girivaradari Gopi Jana Bhalapa Girivaradari Yashodanandana Jana Ranjana Yananandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanatare Jamuna Tira Vanatare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai
Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Iskad Mayapur Ki Jai. Sagadan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Pimanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pradesh. Hare Krishna. Hare Krishna. Доброе утро. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I offer my respectful obeisances unto Lotus. How does it start? I was born in the dark. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 10. Entitled, Bhagavatam is the answer to all questions. Озаглавленная Бхагаватам отвечает на все вопросы. Text 27. Текст 27. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Utsis Rikshoho Утсик Срикшохо Datu Дату Malam Малам Nirabidyata Нирабиджата Vai Вай Gudam Гудам Tataha Татаха Payus. Паюху Oh, excuse me. Yeah, Payahu Паюху Tataha Татаха Mitraha Митраха Utsargaha Усагаха Upaya Убая Ashrayaha Ашаяха Utsis Rikshor Datu Malan Утсик Срикшор Дату Малам Nirabidyata Vaiguram Нирабидьята Вайгудам Tatapayus Tato Mitra Татахпаюс Тато Митра Utsaga Upayashrayaha Сага Убаяшраха Utsis Rikshor Datu Malan Utsis Rikshor Datu Malan Утсик Срикшор Дату Малам Nirabidyata Vaiguram Нирабидьята Вайгудам Tatapayus Tato Mitra Татахпаюс Тато Митра Utsaga Upayashrayaha Сага Убаяшраха Utsis Rikshor Datu Malan Утсик Срикшор Дату Малам Nirabidyata Vaiguram Нирабидьята Вайгудам Tatapayus Tato Mitra Татахпаюс Тато Митра Utsaga Upayashrayaha Сага Убаяшраха
Utsisrikshor Datumalam, Utsisrikshor Datumalan, Nirabidyatavai Gudam, Nirabidyata Vaigudam, Tatpayus Tatomitra, Tatapayus Tato Mitra, Utsarga Upayashraha, Utsarga Upayashayaha, Utsisrikshor Datumalam, Utsisrikshor Datumalan, Nirabidyatavai Gudam, Nirabidyata Vaigudam, Tatapayus Tatapayus Tato Tatomitra, Mitra, Utsarga Upayashraha, Utsarga Upayashayaha, Utsisrikshor, Utsisrikshor, desiring to evacuate. desiring to evacuate, желающего вывести. желающего вывести. Datumalan, Датмалам, refuse of eatables. refuse of eatables, отходы пищеварения. Отходы пищеварения. Nirabidyata Нирабидята became open. became open, открылась. Открылась. By By certainly. certainly, несомненно. Несомненно. Gudam, Гудам, the evacuating hole. the evacuating hole, выводящее отверстие. Выводящее отверстие. Tataha, Тадаха, thereafter. thereafter. Вслед за этим, Вслед за этим. Bayahu, Парху, the evacuating sense organ. the evacuating sense organ, орган, осуществляющий опорожнение кишечника. Орган, осуществляющий опорожнение кишечника. Tataha, Тадаха, thereafter. thereafter. Вслед за этим, Вслед за этим. Mitraha, Мидраха, the controlling demigod. the controlling demigod, управляющее божество. Управляющее божество. Utsargaha, Саргаха, the substance evacuated. the substance evacuated. Выводимая субстанция. Выводимая субстанция. Ubaya, Убая, both. оба. Ashrayaha, Ашраха, shelter. shelter, прибежище. Прибежище. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thereafter, when he desired to evacuate the refuse of eatables, the evacuating hole, anus, and the sensory organ thereof developed along with the controlling deity Mitra. The sensory organ and the evacuating substance are both under the shelter of the controlling deity. Затем, когда он пожелал вывести остатки съеденного, появилось выводящее отверстие, анус, а также соответствующий орган чувств вместе с управляющим им божеством, Митрой, который отвечает за работу этого органа чувств, равно как и за субстанцию, выводимую из кишечника. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Even in the matter of evacuating stool, the refuse is controlled. So how can the living entity claim to be independent? Даже при опорожнении кишечника состав испражнений контролируется извне, и тем не менее живое существо осмеливается заявлять о своей независимости. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. And it's a really, really good point. И это очень-очень хороший момент. We've been listening recently to the videos of the memories of Srila Prabhupada's disciples. Мы недавно слушали видео, где там воспоминания учеников Шрилы Прабхупады о Шриле Прабхупаде. And some of them were reminding about how difficult it was for devotees in the early days of ISKCON in India. И один из таких учеников, он говорил, что как сложно было вот им в ранние годы, вот когда они только приехали в Индию с Прабхупадой. Visiting the homes of wealthy Indians Потому что они посещали дома богатых индусов, who would feed them all kinds of rich preparations. кормили их, угощали их самыми разнообразными угощениями вкусными очень. And this was giving them dysentery. И это вызывало у них дизентерию. They were passing stool almost constantly. И они практически постоянно бегали в туалет. In other words, they couldn't control
the evacuating of the stool. То есть, другими словами, они не могли контролировать вот это вот свое опорожнение кишечника. It was completely beyond their control. То есть это было полностью вне их зоны контроля. Also, when a human being becomes very old, И также, когда живое существо становится очень старым, sometimes he can't control the stool coming out of the body or the urine coming out of the body. то есть человек, когда становится старым, он не может контролировать вот свое, когда он опорожняет кишечник и сколько раз. То есть это не в его контроле. Sometimes old people have to wear diapers. You know what diapers are? Diapers. Nappies. You know, like babies wear. Pampers. Pampers. Да, иногда вот старым людям приходится носить памперсы So, слишком долго. okay, Mukunda Prabhu, I just wanted to say that I heard this story from. you what? I just wanted to say that I heard the story from Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. Bhakti? Chaitanya Swami Yeah. Maharaj. And he was saying that one Indian people, they told them how to recover from it. They were just eating yogurt and this puffed rice. Историю один раз от Бхакти Чайтаньи Свами Махараджа. И немножко хочу дополнить ее, то есть до конца. Там потом индийские люди им подсказали, как выздороветь От дизентерии. дизентерии. Они сказали им есть йогурт и такая, Дутый рис. Да, дутый рис вместе, то есть так, смешивать их. И это им помогло выздороветь. Yes, I've also heard yogurt and flat rice. А я еще слышал, что йогурт и плющенный рис. And also green bananas. И также зеленые бананы. And what year was it? I think in 75, my first visit to India, По-моему, в 75 году, когда я первый раз приехал в Индию, when a lot of devotees were getting dysentery, и много преданных тогда заболело дизентерией. Prabhupada said they should go out and plow the fields. Plow means The fields. fields. То есть они должны идти и пахать полям. Because he said if you work hard, you can digest rocks. И он говорит, что если вы тяжело работаете, трудитесь тяжело, то вы можете даже камни переваривать. So one of the devotees named Brajendra Nandana И один из преданных, его имя Браджендра Нандана, took this instruction very seriously. принял это очень серьезно, это наставление. And he went out and he plowed the fields. И он пошел и начал пахать поле. And he said the dysentery went away within 24 hours. И он сказал, что дизентерия, он вылечился в течение 24 часов от дизентерии. Okay, but this class is not about dysentery. Это лекция не о дизентерии. It's not a medical class or an Ayurvedic class. Это не медицинская лекция и не аюрведическая. It's about the fact that we are all controlled at every moment. Это лекция о том, что о факте того, что мы всегда в каждый момент подконтрольны. Any questions or realizations? Есть ли вопросы реализации на этот счет? No, нет вопросов. Yeah, he's Yeah, I was thinking that the process, even in the evacuating, because we see that after desire and after Lord desire to evacuate appears demigod who supposed to control this process. And in every aspect of our life we see that. What's that? Never what? In every every aspect of our life, in every place, a person is requires. Точно. How should we claim that the supreme controller is not a person? It's not.
Okay, Класс. translate. То есть мы видим, что в каждом аспекте Громко, нашей жизни требуется личность, необходима личность. Даже для такого процесса, как выводение, испражнение кишечника, да, требуется личность. Для всего требуется в каждом аспекте нашей жизни. И как мы можем тогда говорить, что Верховный, контролирующий, не личностью, если вот все процессы, которые происходят, они требуют личностного присутствия. Okay, we'll go on to the next verse. Перейдем к следующему стиху тогда, если по этому стиху нет вопросов. Text 28. Текст 28. Asisripso purya na pitwaram apanataha tatrapanas tato mrityu pritakvam upayashrayam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thereafter, when the Lord desired to move from one body to another, the navel and the air of departure and death were combinedly created. The navel is the shelter for both, namely death and the separating force. Затем он пожелал переселяться из одного тела в другое. И тогда были созданы пупок, воздух исхода, апана и смерть. Пупок – это обитель смерти и разделяющий силы. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The pranavayu continues the life, and the apanavayu stops the force. Пранаваю обеспечивает продолжение жизни, а анаваю останавливает жизненную силу. Both the vibrations are generated from the abdominal hole, the navel. Обе вибрации исходят из углубления на животе пупка. This navel is the joint from one body to the other. Через пупок осуществляется связь одного тела с другим. Lord Brahma was born of the abdominal hole of Garbhodakshai Vishnu as a separate body, and the same principle is followed even in the birth of any ordinary body. Господь Брахма родился из отверстия на животе Гарбхадакшаи Вишну. И тот же принцип лежит в основе рождения даже обычных тел. The body of the child develops from the body of the mother, and when the child is separated from the body of the mother, it is separated by cutting the navel joint. Тело ребенка развивается из тела матери, и когда ему приходит пора начать самостоятельное существование, его отделяют от тела матери, перерезая пуповину. And that is the way the Supreme Lord manifested himself as separated many. Так Верховный Господь проявляет себя в виде отделенного множества. The living entities are therefore separated parts, and thus they have no independence. Следовательно, живые существа являются отделенными частицами Господа и потому лишены независимости. So that's the end of the purport. Это комментарий заканчивается на этом. So I suggest that instead of getting distracted by all the technical stuff here, Я предлагаю вместо того, чтобы отвлекаться на все эти технические моменты, to just concentrate, well, to especially concentrate on the point that Srila Prabhupada makes at the end of this purport and that he makes in the previous purport. и сконцентрироваться на том моменте, на который Прабхупада указал в конце этого комментария и также в предыдущем комментарии. He's repeating the same point, А он повторяет один и тот же момент, that the living entity has no independence. что у живых существ нету независимости. Okay, any questions or realizations? Есть ли вопросы насчет реализации? Hare Krishna, Hare Krishna. Labdhi Prabhu. It's a little bewildering that we are separated. Therefore, we're never independent. It would seem counterintuitive. Немножко сбивает с толку, что мы отделены, и поэтому мы не имеем независимости. Это немножко как бы противоречит. Чуть-чуть, да? Когда кто-то независим, обычно когда кто-то отделен, он обычно независим. When someone is separated, he is usually independent. Yeah, Yeah, well, let's see.
We are separated, therefore we're never independent. Yeah, separated, but never completely, how do you say? Never completely separated. Мы независимы, we are independent. We're separated, but not completely separated. Мы отделены, но не совсем отделены. Не до конца отделены. So I don't understand exactly how, yeah, like you're saying, this line of logic that Prabhupada's saying that that the child is separated from the body of the child, separated from the body of the mother, and he says, therefore, the living entities are separated parts and have no independence. The body, listen, the Prabhupada saying here that the body of the child is separated from the body of the mother at birth. Прабхупада говорит, что тело ребенка, оно отделено от тела матери, отделяется от тела матери после рождения. So I don't understand Srila Prabhupada's logic here. I also don't understand this. Я тоже не понимаю этой логики. That he's saying that because of that, then he's using that as an analogy that the living entities therefore have no independence. Да, он использовал вот эту аналогию, чтобы сказать, что таким образом живое существо не имеет независимости. The only thing I can understand is that even though the umbilical cord from the mother to the child is cut at the time of birth, Но что я могу понять из этого, что хотя пуповина, она перерезана между ребенком и матерью. and so the child is now a separate living being, separate human being. И ребенок стал после перерезания пуповины таким отдельным живым существом. But there's still the connection between the child and the mother. Но все равно связь остается между ребенком и матерью. That there's no physical connection through the umbilical cord. Нету такого прямого соединения через пуповину, But there's still an unseen connection. но все равно связь остается. So in the same way, the living entities are, you could say, physically separated from the Lord. И другими словами можно сказать, что живые существа, они физически separated. Physically separated from the Lord. Физически они отделены от тела Господа. And separated from the Lord also because of their material desires. И также они отделены, потому что у них есть материальные желания. But they're never completely separated. Но они никогда полностью не отделены от него. There's always this unseen connection. Всегда есть такая незримая связь существует. But yes, you're making a good point, Alapati Prabhu. Но да, вы очень хороший момент указали на очень хороший момент. I also don't exactly understand the logic. Я тоже до конца не могу понять логики. So now Marina has a question. Maybe we Lapati Prabhu continue. Let's And then go to my... Okay. So the Lord is the source of independence, and the more we are separate from the Lord, the more dependent we get. Итак, Господь — это источник всей независимости, и чем больше мы отделены от Господа, тем больше зависимости, тем более мы зависимы. Well, the more that we think we're separated from the Lord, the more we're dependent on the modes of material nature. Чем больше мы думаем, что мы отделены от Господа, тем больше мы становимся зависимыми от Майи. Congratulations. Поздравления. So, therefore, just because we appear to be separated, how do you say?
we need to always remember that actually we're totally dependent on the Lord. И несмотря на то, что мы можем думать, что мы независимые, но на самом деле мы полностью всегда зависимы от Верховного Господа. And the more we can understand that we're dependent on the Lord, then the more, they say, less separated we are. Чем больше мы понимаем то, что мы полностью зависимы от Господа, тем менее мы отделены от Господа. Тем меньше мы его отделены от Него. Sorry, I can't answer any better than that. Я не могу лучше, чем вот я сейчас ответил, ответить лучше, что. Okay, what's Martina's question? Окей, а где-то. Это русский, а мы перевели. She says there's nothing said about Yamaraj. What's happening? Person trying to call me, and this influence on the connection of internet. We have to say this person that he shouldn't phone now. He can phone to her to his mother. Okay, she's asking about Yamaraj. Yamaraj isn't mentioned. Anyhow, I don't know. Она, вот, Бхакти Марина спрашивает о Ямарадже, но я не знаю, почему это Ямараджа. Yes, Marina says she's sorry for a little bit technical question. Марина говорит, я извиняюсь за немножко технический вопрос. Yes, I'm also sorry for your technical question. И мне тоже жаль, что у вас такой технический вопрос. Я тоже извиняюсь. And I don't know the answer. Я не знаю ответа. Sorry. Простите. And Elapati Prabhu says my answer is poetic. И Лапати Прабху сказал, что мой ответ поэтичный. You sure that's the right word? А вы уверены, что это правильное слово подобрать? Okay, anything else? Questions, realizations? Marina. Okay, Hare Krishna. Yes. Okay. Okay, then we'll stop here. Тогда здесь остановимся. Thank you very much for joining us. Спасибо всем большое, что присоединились. We hope to see you again tomorrow morning. Мы надеемся, с вами со всеми увидимся завтра утром. Same time, same place. То же место, то же время. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya.